Bingelela abazalwane bonke ngegama lenkosi yethu Jesu. Sibonge uNkulunkulu othe kusigcina wasigcinela lesuku ukuthi sihlangane kule nkonzo namhlanje emini ukuzokushare izwi likaNkulunkulu ukuzama ukuvuselelana nokusizana kezikamoya. Manje namhlanje ngithanda ukuthi sikhulume ngendaba yogcobo. Ugcobo ukunindwa ngamafutha okuhlukaniselwa uNkulunkulu. Kwa-Israyeli abapristi, amakhosi, abaprofeti babenindwa ngamafutha obahlukaniselela uNkulunkulu. Manje ke okwenza indaba yami ibefishane, angisho ukuthi ugcobo okunindwa umoya engcwele ngamandla akhe ukunikeza umusa okwenza umsebenzi uNkulunkulu akubizele wona. Ngithanda ukuthi sifunde lamazwi encwadini yaba Efeso sahluko sesina ivesi lesikhombisa. Lisho lamazwi, kepha yilo nalowo kithina uphiwe umusa ngokwesilinganiso sesiphiwo sikaKristu. Manje la mntaka baba ngisafunda le vesi, ngifuna ukuletha lo mqondo ukuthi njengoba lisho izwi lenkosi encwadini yezenzo 1 verse 8, uma umoya engcwele esekafikile phezukweni niyokuba namandla yokuba ngufakazi kusukela eJerusalema, eJudiya, eSamaria kwese kupheleni kwezwe. Manje kule verse mhlobo othandekayo iBhayibheli yasikhombisa noma liyasitshela ukuthi kuze sibe nogcobo kumele ukuthi umoya kaNkulunkulu abe phezukwethu. Ngoba siyazi sonke ukuthi umntwana kaNkulunkulu omunye nomunye uqala ukuba nomoya kaNkulunkulu ngaphakathi kwakhe mhlazana amukela uJesu njengenkosi nomsindisi. Bonke abantu abamvuma kuJesu baphendukile kuye, bavuma ukuba nomoya kaNkulunkulu ngaphakathi kwabo. Ngalo lelo suku umuntu amukela uJesu uba nomoya kaNkulunkulu ngaphakathi kwakhe. Kodwa leso silinganiso asithola mhlazana sisindiswa asizi namandla aphelele okwenza umsebenzi uNkulunkulu amthuma wona. Ngakho ke ngiqonda ukuthi mntaka baba ukuze umzalwane abe namandla okwenza inkonzo uNkulunkulu ambizele yona noma amthume yona, noma ukufakazela abantu ngoJesu kuzo zonke indawo la hamba khona, kufanele ukuthi umoya kaNkulunkulu abe phezu kwakhe. Glory to Jesus. Umoya kaNkulunkulu ufanele abe phezu kwakhe, umnikeza amandla noma ukumninda ngamandla akhe kuze akwazi ukufeza inkonzo ayenzayo. Glory to Jesus. Manje ngiqonde ukuthi mntaka baba kule vesi lithi ke yilona lowo uphiwa umusa ngokwesilinganiso. Bonke abazalwane uNkulunkulu ababizile, bonke abantwana baNkulunkulu abathumileko, uNkulunkulu ubanikeza ugcobo ngesilinganiso. Manje ngiqonde ukuthi nawe uma unomsebenzi kaNkulunkulu akuthuma wona, kunesilinganiso somusa kaNkulunkulu ophiwa sona ukuze ukwazi ukufeza inkonzo yakho. Manje ke ngiqonde ukuthi mntaka baba njengoba kuthiwa omunye nomunye umzalwane uNkulunkulu amthumile onikezwa ugcobo ngesilinganiso. Njengoba igcobo lakho unalo kodwa lilinganisiwe, limediwe, umele ukuthi wena ulonde. Kwesibili umele ukuthi wena ulikhulise.
ngoba uNkulunkulu njengoba akubheke igcobo empilweni yakho ngesilinganiso nguwena ofanele ulinakekele ulivikele. Ugcobo liyavikela igcobo liyakhuliswa. Manje ngiqonde ukuthi mntana sekhaya unikeziwe ugcobo, kodwa ugcobo onalo linesilinganiso. Ilidinga ukuthi wena ulinakekele, ulikhulise ulivikele. Glory to Jesus. Manje lolu gcobo esikhuluma ngalo la kuthiwa lolu gcobo esikhuluma ngalo la kuthiwa i-personal anointing. Kuthi uthi ugcobo lelo uNkulunkulu anginikeza wena wedwa, noma ugcobo wena olithola uwedwa okwenzelela ukwenza umsebenzi uNkulunkulu akuphe wona. Is a personal anointing. Ngoba siyathola ezwini lenkosi ukuthi kunezinhlobo ezimbala zogcobo, kodwa manje ke ngizokuthanda nje sikhulume ngalezi ezimbili kuphela uma kwenzeka. Leli gcobo esikhuluma ngalo sithi i-personal anointing, ugcobo lomuntu ngamunye anikezwa lona noma umusa kaNkulunkulu olinganisiwe okuza akwazi ukufeza inkonzo uNkulunkulu amuphe yona. Manje ke kudinga ukuthi yena ngekwakhe alivikele ugcobo lakhe, angangeni ezintweni ezizomdabukisa umoya engcwele akuza awithdrawe amandla akhe phezu kwakhe. Manje ngiqonde ukuthi mntana sekhaya ugcobo ophiwe lona lidinga wena ukuthi ulinakekele. Then indlela zokuthi ulivikele ngizokuthinta mhlambe ezinhlanu kuphela izindlela zokuthi ungenza njani ukuthi ugcobo lakho lingakulahlekeli. Indlela yokuqala ukuba nobuhlobo nomoya engcwele, ukuba ne-fellowship nomoya engcwele, ngokuthi ukhulume naye, ube nesikhathi la ukhuluma naye khona, ube nesikhathi la unesikhathi uxoxa khona nomoya engcwele, ufunda iBhayibheli uthandaza, umcele ukuthi azambule kuwe ngenkazimulo yakhe. Lokho into omele uhlale uyenza zonke izinsuku ngendlela ungakhona ngakhona, okuze ubuhlobo bakho nomoya engcwele bakheke. Then lapho kuzokwazi ukulondeka ugcobo lakho, uzohamba akugcwalisa kabusha ngomoya engcwele okuze uthola amandla amasha. Manje ngiqonde ukuthi mntaka baba ugcobo lidinga ubudlelwane nomoya engcwele. La umoya engcwele azocala ukukhuluma nawe khona, la azokudirector khona, la akuzokuguide khona, la azokupha amandla amasha khona. Tholakala ku fellowship. Yes, ku right ukuthi siya fellowship nabazalwane, ukuhlanganyela ukumkhonzeni uNkulunkulu, ukuhlanganyela ekuthandazeni, ekuhlanganyela ukusizaneni. Kodwa ke manje uNkulunkulu uyafuna i-fellowship nawe wedwa. Umoya engcwele uyafuna ukufellowship nawe, ube nesikhathi naye, uthandaze, umcele ukuthi akugcwalise ngobukhona bakhe, umcele ukuthi azambule kuwe ngenkazimulo yakhe. Manje lokho kuzokwenza ukuthi ugcobo lakho lilondeke. Kwesibili ke umele ukuthi ulonde ugcobo lakho ngokuthi umlalele uNkulunkulu uma ahola. Umele umlalele uma uNkulunkulu akutshela okuthile ukuthi ukwenze. Umele umlalele uNkulunkulu uma ambula into ethize kuwe, wenze njengokusho kwakhe. Lokho kuzokwenza ukuthi igcobo lakho likhule, ngoba kunamazwi encwadini yezenzo chapter 5 verse 32 lithi iBhayibheli uNkulunkulu umoya engcwele umnikeza laba abamlalelayo. Manje ngiqonde ukuthi ke into ezokwenza ukuthi ugcobo lakho lande because wena uyamlalela uNkulunkulu wenze njengoba asho ngakho. Manje ukumlalela uNkulunkulu kuyinto enzima kakhulu, ngoba kwesinye isikhathi kubiza ukuthi uphambane naloko abanye abantu abakushoyo. Sibona uJesu
enza intando kaNkulunkulu abaFarisi bebamsala emuva bambuza ukuthi lokhu kwenze ngaliphi igunya. Manje ngiqonde ukuthi ukumlalela uNkulunkulu kunama challenges kunobunzima ohlangabezana nabo, kodwa ke mara ngenxa yokuthi uzabe ubhadala uzabe ukhokha ubhadalela ugcobo lakho uzomela ukuthi kubekezelele lokho. Hallelujah. Ukumlalela umoya ingcwele umahola. Kwesithathu, sebenzisa isiphiwo sakho, ngoba isiphiwo singumlilo kamoya ingcwele. That's why kunamazwi encwadini kaTimothy wokuqala ku verse 4 and then ku chapter 4 ku verse 14 uthi umpostoli Paul ayala uTimothy ungasidebeseli isiphiwo esikiwo onaso ewasithola ngokubekwa amalunga izandla. Ungasidebeseli, amanye ama translation azokuthi ungawudebeseli umlilo ongaphakathi kwakho owawuthola ngokubekwa izandla amalunga. Manje ngiqonde ukuthi ugcobo lilondwa ukuthi unakekele isiphiwo sakho, usebenzise isiphiwo sakho ngendlela efanele. Njengoba sisho ukuthi isiphiwo singumlilo sidinga ukubaselwa. Udinga ukuthi sipasele ngomthandazo, udinga ukuthi sipasele ngokusebenzisa. Glory to Jesus. And ungasebenzisi endaweni efanele. Isiphiwo siyadinga ukuthi ube newisdom ezokunikeza indlela yokuthi ukwazi ukusebenzisa kahle, ngoba uma ungenayo iwisdom kulula ukuthi isiphiwo sakho usi-abuse, usisebenzise ngendlela engafanelanga, and lokho kuzokwenza ukuthi sibe nemphumela emibi esiletha ebantwini. Kanti isiphiwo sakho ngiso minister to the needs, to the spiritual needs of the people. Simini ngesokukhonza abazalwane edingweni zabo, ngesokubuyisela abantu kuNkulunkulu, ngesokusebenza ngesamandla ukuthi abantu idingo zabo zigcwaliseke ngawe, kube khona umehluko. Manje ngiqonde ukuthi umntwana sekhaya sebenzisa isiphiwo sakho ngendlela efanele, umcela umoya ingcwele ukuthi akuphi ukuhlakanipha ukuthi ukwazi usebenzisa ungasi-abuse, ngoba uma usi-abuser ngeke sithele imphumela efunekako. Manje ke bese elandelako indlela yokulonda ugcobo, fakazela abantu ngoJesu. Izathu esona esikhulu uNkulunkulu asibeka ukuze abantu bathole ugcobo, kuze abantu umoya ingcwele ahlale phezukwabo ukuthi bafakazela abantu. Umoya ingcwele usinikeza amandla, hayi ukuthi mhlambe sihlale nawe emakhaya, hayi noma ukuthi mhlambe sithole udumo, hayi ngoba ukuthi fanele sihlonitshwe, kodwa sinikeze amandla kamoya ingcwele ukuze sokutshela abantu ngoJesu ukuze babuyele kuye. Manje ngiqonde ukuthi into ezokusiza mntaka baba ukuthi igcobo lakho lingakulahlekeli, ungakulahli ukutshela abantu ngoJesu, ngoba uma ungasafakazi uzozizwa nawe uthola umoya wakho usewuphansi kakhulu, ucabanga ukuthi mhlambe kukhona into errong oyenzile, noma mhlambe udinga ukuye altar call. Kanti indaba akusi ukuthi udinga ukuthandazelwa, indaba bese kutheni ukuthi uluza i-anointing yakho, uluza i-touch yakho noNkulunkulu ngoba ungasatsheli abantu ngoJesu. Manje mntaka baba ngiqonde ukuthi enye into ezokwenza ukuthi igcobo lakho lingakulahlekeli, tshela abantu ngoJesu, ngoba isizathu sokuthi ube negcobo, esona sizathu sokuqala ngiso lesishoko sithi encwadini yeZenzo chapter 1 verse 8 kunalamazwi athi uma umoya ingcwele ahle sekakhona phezukweni yonipha amandla, ngoba ugcobo amandla okufeza inkonzo uNkulunkulu athi uyenze. Manje ke la ufuneka ukuthi ufakazele abantu ngoJesu ukuze ugcobo lakho lilondeke. Manje ke bese futhi ke si kwesihlanu noma ungasikwesithupha, lena ibonakala inzima le ngizoyikhuluma manje, ukuba ne-fellowship, ukuba seduze nabantu abanogcobo eliphezulu okudlula elakho, ukuba seduze nabantu abanogcobo
elidlula kulakho edlula lakho lokho kuya kuninda bangininda ngegcobo labo kuze igcobo lakho liye kwenye level. Uma ungabheka njengoba sishile ukuthi ugcobo lakho lidinga ukuba nabantu abanegcobo, lidinga ukuthi ube seduze nabanye abantu abazalwane abanegcobo lingaphezulu kwakho. Manje sithola lamazwi encwadini ngiyacabanga ukuthi uSamuel uqala chapter 22 from verse 1. Kunabantu ababe balahliwe kwaIsrayeli, banezikolodi bahlupheka balahliwe kwaIsrayeli. Bathi ngokuzwa ukuthi uDavide uhlala emhotsheni wase-Edulami la ebekabalekele khona ubulawa nguSawuli, bonke laba bantu bakhuphuka baya lapha kuno Davide khona. Babehluphekile balahliwe kodwa bafika encekwini kaNkulunkulu enegcobo. Lithi iBhayibheli batshintsha ugcobo lakhe labaninda wabatrainer baba ngamaqhawe. Oyedwa wabo uma ufunda incwadi kaSamuel chapter 23 verse 8, oyedwa wabo i-top 3 yabo wayekwazi ukubulela 800 yezitha zabo. Kodwa nongabheka ukuthi i-background lo muntu kuyapi, umuntu ebekahluphekile, umuntu ebeka alahliwe, umuntu obenganalutho, wanela ukufika eduze komuntu onogcobo. Impilo yakhe yaba transformed, impilo yakhe yatshintsha, wangasabi nalokho okuhlupheka, walapheka emoyeni, waba iqhawe elilwa izipi ezinkulu. Kodwa i-background yakhe wadodwa estradeni. Manje ngiqonde ukuthi mntaka baba igcobo lakho izokukhuliswa nangakuthi ube seduze nabantu abanegcobo, hayi umuntu oneposition. Ngikhuluma ngomuntu onindwe ngumoya ingcwele ngamandla akhe amakhulu, onindwe ngumoya ingcwele ukuthi asebenze ilevel ephezulu. Nguye loyo ozoninda impilo yakho ngegcobo lakhe, ukuze igcobo lakho likhuphuke liye kwenye ilevel. Glory to Jesus. Manje ngilokho ke mntaka baba engikushoko ukuthi londa ugcobo lakho, khulisa ugcobo lakho, ngoba ugcobo lakho ulinikezwe ngesilinganiso. Kunama level ambalwa wegcobo. Uma ufunda incwadi kaEzekiel chapter 47 verse 3 kuya ku5, uthi uEzekiel wabona umfula ophuma ethempelini kaNkulunkulu. Njengoba sazi ukuthi umoya ingcwele kwesinye isikhathi ufaniswa nomfula, uthi manje wabona umuntu aphethe isilinganiso, walinganisa, othi wamfaka emanzini, amanzi amfike emaqakaleni, wamkhipha wameda futhi wamfaka amanzi amfike emadolweni, kanjalo wamkhipha futhi wamfaka amanzi amfaka okhalweni. Manje kwafika la amanzi sika maningi kakhulu angakasakwazi ungena noma ungeke uwele lo mfula ngaphandle ukuthi uswime. Manje ngiqonde ukuthi mntaka baba uEzekiel wayisibonisa ama level wegcobo. That's why kunamazwi encwadini yamakhosi wesibili chapter 2 verse 9 to 11. Sibona lapho Elisha ecela i-double portion yaka Elijah, ngoba uthi ngicela umoya ophezulu kwakho ulinganiswe kabili phezulu kwami. uElisha wayene level ka ye-anointing, kodwa uElisha yena wayicela ukuthi that portion ibe double. Manje ngiqonde ukuthi uNkulunkulu unikeza abantu i-anointing ngokwama level. Glory to Jesus. Ngiqonde ukuthi mntaka baba unogcobo, kodwa igcobo lakho kumele ulilonde njengoba sesishwile. Le sithiwa i-personal anointing lelo lithola uwedwa. Bese ke kunogcobo ke engicela ukuthi ngilithinte bese ke sivala indaba yethu ebizwa ukuthi corporate anointing. Lelo ugcobo umzalwane abazalwane abalithola bemunye enkonzweni kuzokulalela izwi likaNkulunkulu, okuzokukhonza uNkulunkulu kodwa bemkhonza inhliziyo yabo bemunye enhlizweni, bemunye ekukhulumeni izwi lo linye. Sibiza ukuthi corporate anointing. Ugcobo abantu abazalwane balithola bemunye bebonke, bekhona bonke enkonzweni yomthandazo.
la bazocela khona amandla kaMoya Ingcwele ukuthi ehlele phezukwabo. Then uqobo elitholakala ngenkonzo ye-praise and worship abazalwane abahlanganyele kiyo bonke, kungekho owenza okuthize eceleni, kungekho oxoxako, kungekho ngaphandle, kodwa bonke babe khona ku-praise and worship. Sithola lamazwi encwadini yaka-Ezekiel wesibili chapter 5 verse 13. Sithola abantwana bakwa-Israyeli mhlazana kuyokuvulwa ithempeli. Lithi iBhayibheli bahlabelela nganhliziyo inye bonke bekhona, bazimisela, bahlabelela badumisa nangezinto ezibethwako. Lithi iBhayibheli basahlabelela kwehla ifu lagcwalisa ithempeli, inkazimulo kaNkulunkulu yagcwala ithempelini. Konde ukuthi mntakababa la kwehla khona inkazimulo kwenzeke izimangaliso. Daswa kunamazwi encwadini yaka John, ngiyacabanga ukuthi kuJohn chapter 2 verse 11 la uJesu aphendula khona amanzi aba iwayini. Lithi iBhayibheli wakhombisa inkazimulo yakhe ngaleso simangaliso, ngoba la kunenkazimulo kuba khona izinto ezenzekayo, la kunenkazimulo kuba khona imangaliso ezenzekayo. Manje ngiqonde ukuthi ke uqobo le corporate anointing noma iqobo lokuhlanganyela lifuna abazalwane babe munye, funa abazalwane babe munye ngenhliziyo. Abazalwane kungabi nama group phakathi kwesigodi leso, kungabi nama group phakathi kwebandla lelo, kodwa babe munye ekwenzeni izinto zikaNkulunkulu, bezwana, bathandana, ngoba ubunye budala uthando. Ipride idala amaqembu, idala ukwehlukana, kodwa uthando liyababuyisa abantwana bakaNkulunkulu babe munye. Qonde ukuthi umntana sekhaya ibandla liyanikezwa uqobo elithiwa ngelokuhlanganyela, liyanikeza uqobo noma amandla uma limunye. Uma sifunda incwadi yamaHubo isho lamazwi ukuthi uma abantwana bakaNkulunkulu bemunye, uNkulunkulu uthuma noma ukhomanda isibusiso. Ibandla elimunye uNkulunkulu uyalibusisa ngendlela eziningi. Uyazi ngoba uNkulunkulu uthuma noma uyasikhomanda isibusiso. Manje into yokuqala ngishoko mntakababa ukuthi une corporate anointing ethola abazalwane ngenxa yobunye. Manje uSathana une indlela ayisebenzisako uqeda uqobo elikhona phakathi kwabazalwane, uqeda le anointing esithiya i-anointing yokuhlanganyela. Indlela ayisebenzisayo udala amaqembu, udala ama-division, ngoba uyazi ukuthi once ibandla langasabi munye, amandla kaMoya Ingcwele atholakala ngobunye ngeke asaba khona phezu kwaleso sigodi. Siyoba isigodi noma kube bazalwane, kodwa abangenzi umehluko emphakathini. Kuyoba bazalwane abazoba khona, kodwa noma bakhonzana kungenzeki lutho, ngoba kukhona ama-division phakathi kwabo. Ama-division akhosta isitha, ngoba azi usitha siyazi ukuthi uqobo linjani. USathane wayenoqobo ayikherubi eligcotshiweko likaNkulunkulu. Manje uqobo uyalazi ukuthi lingozi kangangani embusweni wakhe. Akavumi ukuthi abazalwane behle babe munye, bazwane, ukuze uNkulunkulu azakwazi ukuthela amandla athola abazalwane uma bemunye. Uma sifunda incwadi ezenzo chapter 4 verse 24 kuya ku31, sithola abazalwane bethandaza. Laba bazalwane abathandazako labacela amandla ukuthi inceku zikaNkulunkulu ezishumayela ivangeli siphiwa amandla amasha okushumayela ivangeli ngesibindi, benza izimangaliso. Kuthandaza abazalwane.
then lithi iBhayibheli bathi baqhubeka banhliziyonye bakhuluma izwi linye. Lithi iBhayibheli kwazama zama indawo abathandazela kiyo. Bese lithi iBhayibheli bonke bagcwaliswa ngoMoya Ingcwele bashumayela ivangeli ngesibindi. Manje ngiqonde ukuthi isigodi ngesigodi fanele kwenzeke isiqiniseko sokuthi sibhabhathiwe ngoMoya Ingcwele nangomlilo. Sinayo le anointing yenhlanganyelo ukuze sikwazi ukwenza umehluko emphakathini esihlala kiwo. Glory to Jesus. Kunogcobo elitholakala ngokuthi abazalwane babe munye. Manje isitha salogcobo ama division, ungazwani, ungaphathani kahle, ukuhlebana, ukuzondana. Uma kunezinto ezinjalo phakathi kwebandla, then igcobo lelo ngeke libe khona. Njengoba sisasho ke ukuthi abazalwane bathola umoya kaNkulunkulu ngamandla mangesakhe emva kokuzamazama kwendawo ebebakhulekela kiyo. Sibona ku verse 33 lithi iBhayibheli kwenzeka izimangaliso, kwenziwa nesibonakalisa ngoba umusa kaNkulunkulu bophezulu kwenceke zakhe. Sibona ku chapter 5 verse 12 and 16 uPetro ahamba estradeni abantu babeka abantu abagulayo bephila njengokuthintwa ngokudlula kwesithunzi sakhe phezukwabo ngoba wathola i-anointing yenhlanganyelo abezolwane bahlangene bonke. Manje ngiqonde ukuthi i-anointing yokuhlanganyela inamandla ukudlula le oyithola uwedwa, kodwa uSathana uyayilwisa ukuthi ingenzeki ngokukhosta izimpi phakathi kwabagulayo. Phakathi kwebandla kube khona ungazwani. Manje ngiqonde ukuthi mntaka baba ibandla limele ligcine ubunye bukamoya njengoba lisho iBhayibheli encwadini ngaba-Efesu chapter 4 verse 3 lithi nibugcine obunye bukamoya. Lokugcina ubunye bukamoya sokwenza ukuthi uNkulunkulu ahlala thela amandla akhe phezukwenu akwenza ninenze ukwazi ukwenza umehluko emhlabeni. Mntaka baba ilamazwi engithena ngikushare nawe namhlanje endabeni yogcobo nokulonda. uNkulunkulu akubusise. Inkulumo yami igcina lapho. Ngiyabonga. Amen.